another episode of EBSe's 생활영어. I'm Megan Bowen. And he's Sun Hyunwoo. What are you doing? Oh, I'm sorry. I spaced out for a second. I need you to focus here, okay? Okay, Focus. I will focus on All the right, show. thank you. 네, 제가 방금 전에 약간 멍해져 있는 상태를 보여드렸는데 잘 보여줬는지 모르겠어요. I'm not such a good actor like Oh, no, you. you can get better. I'll help you. Thank okay? you, thank I'm you. not a good actress either, but better than you, so Thank you. I'll help you. I will learn from you. 그래서 방금 전에 이렇게 멍해져 있는 사람들이 있잖아요, 가끔씩. 누구나 그렇게 하게 되는데 가끔씩. Space out이라고 해요. 바로 Yes, 이거죠. space Space out. 왜 그렇게 말하는지 또는 그것을 가지고 어떻게 쓸 수 있는지 잠시 후에 저희와 함께 공부를 해보고요. 먼저 워밍업 해볼까요? Of course, let's warm up. So for today's key word, we have vent. 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 V-E-N-T 이렇게 쓰고요. V-E-N-T. 네. 이것은 이제 통풍구를 가리킬 수도 있겠는데 꼭 통풍구라고 하기보다는 동사로 쓸 때에는 분통을 터뜨리다? 약간 Yes. 스트레스를 받았을 Vent. 때 Oh my goodness, let me tell you what happened. I was walking down the street and then somebody came up to me and I was like, what are you doing? Please go away. 이게 바로 벤팅이죠, 벤팅. Venting. 네. Venting. 과거 형태로 이제 vented라고 쓸 수도 있겠고요. vent 자체가 뭐 그 환기시키는 걸 생각을 해보시면 마음속에 좀 담아뒀던 그런 감정들을 풀어버려야 하고 누군가에게 쏟아내야 풀리잖아요. 그랬을 때 그것을 바로 vent라고 합니다. 좀 힘들었던 일, 스트레스 받았던 상황에 대해서 vent하는 거죠. That's right. You usually need somebody to vent to. Right. You need to vent your problems with someone. That's why you have a best friend. 그렇죠. 친구에게 vent 하시면 되겠고요. 이와 관련된 표현들 몇 가지만 보겠습니다. All right. So the first one is ventilation. Ventilation. 앞에서 배웠던 vent는 이제 그렇게 좀 분통을 터뜨리다라는 말이 되겠고 ventilation은 그냥 정말로 통풍, 환기. Right. So when you're airing out a place, if there's something that's open so that way air from outside can come in to 네. keep the inside air fresh. 그렇죠. 그래서 ventilation이라고 하면 그 전체를 환기시키는 것 자체도 ventilation이 되겠고 그 환기 구도 ventilation이라고 부를 수 있어요. 네. 두 번째 표현은요? All right. So the second one is emit. Emit. 네. emit이라고 하면요. 내뿜다, 방사하다라는 말인데 이것을 넣은 이유는 앞에서 vent 자체가 True. 감정들, 마음속에 있었던, 가슴속에 있었던 것들을 이렇게 스트레스를 밖으로 분출하는 것을 말하는데 emit라고 하면은 감정에 대해서는 쓸 수가 없고 Right. It's usually about gas. Right. Some kind of Pollutants? gas, Yeah. pollutants, or some type of light. So you can say, you know, I have very special earrings, not just any earrings, but they emit light. 네. 그래서 So if there's a light. 예, 기체나 또 가스 그리고 오염물질, pollutant 그리고 light라고 하면은 빛을 내뿜는 거죠. 그래서 무언가를 내뿜을 때, 방사할 때 emit라고 할 수 있고요. 그리고 마지막으로 All right. So the final one is voice. Voice. Okay? voice는 목소리죠. Right. It's your voice. 네. 그런데 여기서는 동사로 써서 it's used as a verb here. Right? You So can voice a concern. Yeah. Voice a concern. 또는 voice your opinions. Right? You can also voice an opinion. 네. 그래서 목소리란 뜻이지만 어떤 우려나 의견을 표명하다라는 뜻으로도 voice를 쓸 수 있어요. 그래서 지금 vent와 관련된 다양한 표현들을 살펴봤는데 다 약간 밖으로 좀 안에 있던 것들을 내놓는 그런 느낌이죠. That's right. 네. 기억해 두시고요. 이번에는 본론으로 돌아가 보겠습니다. 다시 돌아와서 이제 이 spaced out for a second. That's right. 네. I spaced out for a bit, spaced out for a minute. Oh, I just spaced out for a second. 네, 그렇게 말할 수 있겠죠. 오늘의 핵심 표현이 spaced out이니까 이걸 가지고 대화 볼까요? Of course. Let's go into the scene. Can you believe the audacity of her? Michael! Michael! Oh, I'm sorry. I spaced out for a bit. Michael, I'm trying to vent about my workday and you aren't even listening. I'm sorry. I also had a long day, and am a bit tired myself. My apologies. I've just been talking and didn't even ask you about your day. 네, 두 사람이 여기에서 부부 설정인데 일과를 마치고 집에 와서 막 이야기를 서로 주고받고 있는데 I can't believe what happened. 네. Blah, blah, blah. 둘 다 힘든 하루를 보낸 거죠. Right. 그래서 어떤 이야기를 주고받았는지 저희와 함께 공부해 보겠습니다.
첫 번째 문장. Oh, I'm sorry. Megan? I spaced out for a minute. 바로 이것이 spaced out이죠. Spaced out, yeah. Yeah. Okay. So the first one is, can you believe the audacity of her? Michael. Michael. 네. Can you believe the audacity of her? Michael. Michael. Can you believe라고 하면 그것을 믿을 수 있어라는 말보다는 뭐 정말 이렇지 않아라고 약간 동의를 구할 때, 네, Right. 그렇죠. 말도 안 된다라고 할 때 이런 말을 쓸 수 있고요. Can you believe the audacity of her? 여기서 말하는 her는 누구인지 몰라요. Right. Probably a sister, co-worker. Somebody who is a woman. Yeah. 네, 그래서 여성을 이야기를 하면서 그녀의 그 여자 정말 audacity를 가지고 있다는 거, 그 audacity, 그 뻔뻔함 믿을 수 있겠어? 뻔뻔함의 정도가 믿겨져? 라는 말인데요. 그냥 자연스럽게 번역하자면 그 여자 정말 뻔뻔하지 않아? 라는 말입니다. audacity, 뻔뻔함이고요. 네, 대범함, 막 약간 대담한 것을 audacity라고 하는데 부정적인 뜻으로 쓰면 뻔뻔함, 긍정적인 뜻으로 쓰면 대담함, 대범함이 되겠죠? 그런 다음에 이 질문을 하고 반응을 기다렸는데 Right. 반응이 없어요. There's no Right. reaction. There's no reaction like this. 그래서 He was spaced out. Michael라고 Yeah. 부른 거죠. 그러자 남자가 어떻게 말하고 있죠? Okay. So then he says, "Oh, I'm sorry. I spaced out for a bit. Oh, I'm sorry. I spaced out for a bit." 네, 미안하다고 말을 하는 거죠. I'm sorry라고 말한 다음에 I spaced out for a bit 했는데요. space out 하면 why is space out? 멍하게 되다. Okay, so I have a few theories. I don't know if they're right, Yeah. but one of them is like your mind came out of your body and was somewhere else, so your body is just unresponsive. 첫 That was 번째 one. 이론은 Right. 이제 메가 선생님이 생각했을 때 space out이 멍하게 되다를 또는 약간 멍해지다를 Right. 뜻하는 이유 그 mind, your Right. 뭔가 정신이 바깥으로 나와 있는 거죠. Right. It could be focused on something else, so your body is not responding, or it could be your mind is completely blank. 아하. So I thought spaced out, like 머릿속에 everything's blank. 그렇죠. 머릿속에 있는 공간이 있는데 그것이 다 나가버린 거예요. 또 첫 번째랑 비슷한데 약간 머릿속이 비었다라고 해서 spaced out. 그리고 세 That's what I 번째는요. think. Oh, that was it. I only had two. All I right. said a few. I see. A few could be two. 네 번째는요? 다섯 번째는요? Just kidding. 그래서 space out은 사실은 정확하게 이렇기 때문에 이렇게 뜻이 번역이 됩니다라는 이런 이유는 없어요. 그냥 약간 space가 공간이기 때문에 약간 정신이 다른 곳으로 팔려가는 그런 느낌을 생각하시면 좋겠죠? 그래서 잠깐 멍해 있었어라는 말인데요. 마지막에 나와 있는 for a bit 이것도 재밌어요. For a bit, for a second, for a minute 이렇게 바꿔볼 수 있겠죠? 네, 그리고 a bit은 see you in a few seconds, see you in a bit 이렇게 할 때도 bit 쓸 수 있습니다. 짧은 시간을 가리키고요. 다음 문장 보시죠. Okay, so the next one is, Michael, I'm trying to vent about my workday and you aren't even listening. Michael, I'm trying to vent about my workday and you aren't even listening. 네, 마이클, I'm trying to vent. 난 지금 털어놓으려고 약간 뭔가를 이야기하려고 하는데 about my work day. 오늘 일하면서 있었던 하루에 대해서 and you aren't even listening. 너는 듣고 있지도 않아. 지금 더 화가 난 거죠. She's even more angry. Right, so then she became even more frustrated. 그렇죠. 그래서 더 화가 났는데 여기에서 공부해 볼 내용은요. 바로 you aren't even listening 여기에 해당되는 네, you aren't even ing입니다. listening을 다른 걸로 바꿀 수 있다는 이야기죠. 그래서 뭐뭐 하고 있지도 않네요. even이라는 것이 뭐뭐조차도 뭐뭐까지도라는 뜻이어서 예문을 보시면요. You aren't even looking at me now. You aren't even looking at me now. 이 드레스 어때요? 이 자켓 어때요? 또는 이 뭐 안경 어때요?라고 누군가에게 말했는데 상대방이 좋아요, 잘 어울려요 라고 했을 때 이렇게 말할 수 있겠죠. You aren't even looking at me now. 지금 보고 지금 말하는 것도 아니잖아요. 보지도 않고 이렇게 좋다고 말했어요 라는 뜻이겠죠. 두 번째, You aren't even trying to explain it to me. 상대방에게 이거 어떻게 된 거예요? 해명하세요 라고 했더니 상대방이 별로 해명할 생각도 없는 거예요. 그랬을 때 You aren't even trying to explain it to me. 지금 나한테 설명해 주려고 노력도 안 하고 있잖아. 뭐뭐조차도 안 하잖아 라는 뜻으로 이런 말을 할 수 있습니다. aren't even 동사 ing 꼭 한번 써보시고요. So that is it for this expression. Yes, it is.
Now it's time for us to move to the next one. All right. All right. So the next one is I'm sorry. I also had a long day and am a bit tired myself. I'm sorry. I also had a long day and am a bit tired myself. 네, I'm sorry, 미안합니다. 쉬운 표현이고요. 그 다음에 I also had a long day. 나도 긴 하루를 보냈어. And am a bit. 여기도 마찬가지로 I am이지만 I 빼도 괜찮습니다. 앞에 나왔기 때문에 I am 또는 am a bit tired myself. 나도, myself는 나도 좀 피곤해. 근데 앞에서 long day라고 했어요. Right. 네, 이 long day 설명드리겠습니다. have a long day라고 하면 하루가 긴 거예요. 하루가 긴 이유는 뭘까요? 하루가 길게 느껴지는 거죠. 하루는 항상 24시간인데 길게 느껴지는 거는 시간이 안 가는 거고 시간이 안 가는 이유는 힘들기 때문입니다. 뭔가 지루한 일을 하거나 괴로운 일을 하거나 뭔가 걱정이 있을 때 have a long day, 힘든 하루를 보내다라는 뜻인데요. 예문 보겠습니다. You are going to have a long day. 오늘 하루 힘들 거야 라고 말하고 싶을 때 뭐 친구끼리 또는 경고를 할 때 이런 말도 가능하겠죠. You're going to have a long day. 너 오늘 하루 정말 힘들겠다 라는 말이고요. 두 번째, After having a long day at work. 직장에서 긴 하루를 보낸 후, 즉 그냥 오래 있었다라는 이야기가 아닙니다. 뭐 3시간밖에 안 있었는데 힘들게 느껴졌다면 long day 할 수 있어요. After having a long day at work. 하루 종일 또는 낮에 일하면서 힘든 하루를 보낸 후 I came home to relax. 집에 와서 쉬었다 또는 집에서 쉬기 위해서 귀가했다라는 그런 이야기입니다. 오케이, 이제 마지막 문장이 하나 남아있어요. Okay, so the final sentence is my apologies. I've just been talking and didn't even ask you about your day. My apologies. I've just been talking and didn't even ask you about your day. 미안해. I've just been talking. 나는 그냥 이야기만 하고 and didn't even ask you about your day. Right. 너는 어땠는지, 너의 하루는 어땠는지 물어보지도 않았네 라는 말인데요. 여기 앞에 나오는 my apologies 재밌는 표현이에요. Really? My apologies. 약간 Really? 더 My apologies. 약간 더 예의를 갖춘 그런 표현인 것 같은데. Ah, that's right. Is it more polite than I'm It's- sorry? Yeah, see, it feels a bit more polite, a little bit more formal. Oh, my apologies, you know. Can you just say apologies? No, that's weird. Yeah. Don't say that. Yeah, don't say that. My apologies. Because it is your It is your apologies. If you just say apologies. Then another question. Okay. Can you say my apology? 그냥 하나로. My apology? No. 왜요? Well, unless you're making a sentence. So you could say, you know, I am working on my apology. I don't know. 그런 거 말고 그냥 My apology. 죄송합니다라고 할 때. No. 왜죠? I don't know. Because there are many words that you'll say to show how apologetic you are. 그런 것도 말이 되네요. You came up with a good one. I'm sorry라고 하는 것을요. 지금처럼 my apologies라고 바꿔 쓸 수 있어요. 죄송합니다라는 표현이에요. My apologies. 굳어진 표현인데 방금 전에 메간 선생님에게 질문했던 내용은 my를 빼도 되느냐? 안 된다. No. My apologies를 그냥 단수형으로 my apology 해도 되느냐? 안 된다. 즉, my apologies만 되는 거예요. You have to say it exactly like that. Alright, that is very interesting. 그러면요, 방금 전에 공부했던 이 대화 복습해 볼까요? All right, so this time we're going to practice through me acting it out for you. I hope you can enjoy it. Please do not space out. Make sure you focus and listen for the key expressions. Let's watch. Can you believe the audacity of her? Michael! Michael! Oh, I'm sorry. I spaced out for a bit. Michael, I'm trying to vent about my workday and you aren't even listening. I'm sorry. I also had a long day and I'm a bit tired myself. My apologies. I've just been talking and didn't even ask you about your day. Okay, so that was our first dialogue of the day. And now we're going to move on to the second segment, right? That's right. So, without further ado, it's time for English On the go.